Bit beildich. Fletten die zitternden Schwestern. Was sagt, schockiert sie. Die Alpha 9 Station, Einvernarbs Flickwork Relikt, driftet in einem mir stiller Stern, halstarrig im Leben. Die Korridor somten von einem unbehaglichen Frieden. Soldaten aus verstreuten Welten, mischen sich emeit Flüchtlingen. Hindler zulten im Schatten Credits, an Stationsoffizier beobachten, der Schitten von Misstrauen. Auf Alpha 9 ruht Divergenheit nie wirklich. John Cross, der menschliche Deathworlder. Vergehen, die beobachten, mehr Gericht als man, bewet sich emeit bewusster Zielsterbigkeit durch dies Hallen. Sein Prozens tielt die Luft. Jeder Schritt wurde von rastloser Neugier überschätzt. Hinterem Schritten zwei ramponiert außerirdische. Tivera an der Linie, die Schwestern beweckten sich, als fühlten sich ihr eigenen Körpernd an. Ihr schlichten Stationsuniformen konnten die rohen, ringförmigen Narben in ihren Handgelenken nicht verbergen. Bitter Schatten an neu verlorenen Fesseln. Als sie an den überfüllten Decks vorbeikamen, ging John daran. Die Schultern gegen die stillen Blick und geflüsterten Legenden gestumt. Die Schwestern, einst Besitz, blinzelten nun in den harten Glanz der Freiheit. Unsicher, was sie von Tageslicht halten sollten, das nicht von Angst gefoltert wurde. Tivera sagt bei jedem metallischen Klang zusammen. Alinias Blick huscht von Lufttungschock zu Schatten, als ob Kombinehascher immer noch hinter jeder Eck lauerten. John bemerkt dies, verlangsamt seinen Schritt und sprach ließ. Fast da, murmelte sein Stimme sanft, wo die Welt nur Befehl gegeben hat. Nur noch ein paar Korridor. John lenkt sie von den Massen weg und schlüpft durch ein selten benutztes Schott. Ein Scan seines Abzeichens, fniet ein kodierter Luftschluss zur Messehall und Gürdinnen. Kurzeitig Ruhe, ein seltens Geschenk. Die Schwestern verweilten im Eingang, starrten auf Leertisch, glänzendes Besteck, und das ließ zusammen einer Repertoire über sich. Es war völlig gewöhnlich, ein Raum, der für Mahlzeiten und nügiges Reden gedeckt war. Da für sie fühlt es sich unglitsch unwirklich an. John wandte sich innen zu und stellt zwei schlanke Ampullen auf den abgenetzten Tisch. Die gehören Yuka. Sie werden die letzten Tracker der Combine lasken. Bis morgen gehört niemandem, nicht auf dem Papier, nicht körperlich. Sein Wort, als Triumph gedeckt, fielen in still, drückten sich in die still, wie ein schmerzhafter Noten. Tivera fuhr langsam die ringförmige Narbe in ihrem Handgelenk nach. Und was dann? Die kleine Stimme trug Jarzente des Schmerzes. Begegnet ihrem Blick, ständig und unerschrocken. Dann findet heraus, wo sein wollt, nicht, was die Welt versiegt hat. Yukazu machen. Freiheit ist für die einst Verskläften so scharf wie die Schneid einer Clinch. Die Schwestern säßen still, die Ruch der Messehall verstärkt jeden Hirschlag an jede Erinnerung, die sich in ihrem Inneren entrollt. Ein Kapitel endet, aber der Weg nach vor war still, verfolgt von den Echos alter Ketten. Wenn die Schwestern die wahre Freiheit schmecken, verweilen alte Angst, und neue Gefahren regen sich unter Alpha 9 southwärtigem Frieden. Was werden sie füreinander riskieren, und welch Geheimnis winden sich noch immer in diesen Schatten der Station? In der Messehall flackert die Zuflucht, draugen lernten die Sonnenreiter von Alpha 9. Dürzigen drinten en Kampf an de Flug, halten durch die metallisch still. Das Grollen von Andekenden oder Abelgenden Schiffen, or allgegenwärtig. Tivera hab vorsichtig ihr Ampel, und start auf die wirbelt Flüssigkeit. Sie drehte sie unwillig lassen. Da verzweifelt, die letzte Markering des Besitzes abzustriefen. Alinia schwett in der Nähe, ihr Hand schwett, energetic ihr eigen Ampel zu berühren. Der Blick huscht zwischen Angst und Hoffnung,
Hals kennt der Traum Zurbrücken an sie, Zurich in die Dunkelheit sehen. John sprach nicht, wartet einfach. Sein Geduld, in fewer ungebrochenen Waffenstillstand geschliffen, gab Raum für Erinnerung, bevor das sich Ketten in still lockerten. Die still der Station, nur gebrochen durch entfernt Maschinerie und Gedämpflaschen vom anderen Ende der Halle. Lot Adam unbesinning, zum ersten Mal seit Jahren zurückschukeren. Schläglich sprach Alenia, Stimme eingespannt, fast brüchig. Hatten sie Gemmelsangst, sie würden vergessen, wo sie wären? War keine Neugier, sondern des Überlebens selbst, ein Frage, Gestalt von Jonnen, die gezwungen wären, auszuhalten. John blickt hinüber, sein Zug von Zeit und Verlust gesegnet. Ich versteht, wird nichts mehr zu erinnern geben. Freiheit ist kalt, wenn man nur Kampf und Gitterspiel gegen hat. Die Ehrlichkeit in seinem Ton festigt den Raum. Ein Bruch, gebaut aus Narben. Tivera rutscht nahe in eine Linie heran. Ein tief verwurzelter Schutzreflex. Was, wenn sie uns holen kommen? Schatten krochen über ihr Wort, zu vertraut. Johns Kiefer spannt sich an. Wenn sie kommen, finden sie mich Zurst. Und sie würden den Deathworlder kennen. Keine Drohen? Das Versprechen eines Überlebenden? Hart Irrabität und real. Für einen Moment schrumpft die Messehau. Drei Verstigen, die unter einem Versprechen Schutz suchten, flankiert von Erinnerungen an dem fernen, ungewissen Lärm von Alpha 9. Die Schwestern tauschen Blick aus, ein Aufflickern von Trotz, der erst Hinweis, dass sie des Morgen besitzen könnten. Alenia schlagt, Hoffnung durch ihr Stimme meint einem Zittern. Wir wollen versuchen, zu lernen. Was auch immer das jetzt bedeutend. John nickt langsam. Ein Schritt, dann der nächste. So baut man sein eigen Geschichte auf. Ein zerbrechliches Versprechen schlug Wurzel. Drei heimatlos, verbunden nicht durch Blut, sondern durch den rohen Willen, zu schützen, wieder aufzubauen und dazu zu gehören. Die Zukunft erstreckt sich hinter der Tor der Messehau, nicht länger ein Gefängnis, sondern ungewiss, scharfkantig und wartend. Als Tivera und Alenia in die Freiheit treten, regen sich alte Ängste und neue Gefahren unter Alpha 9 South rastlosem Herschlag. Welchen Preis werden sie für auch nur einen Geschmack des Morgens zahlen? Und wo beobachtet sie bereits aus den Schatten der Station? Die Nacht fegt durch Alpha 9, als künstlich Lichter gedämmt wurden, und die durch den blauen Dunst an langen, ungewissen Schatten verhalten. Hinter Stahlwänden verlagert sich das Stationsalben, schlief aber nie. Zum ersten Mal seit Jahren gab es keine Watschen, keine verschlossenen Türen, nur still, gebrochen durch Fernklappergerbisch, und den gedämpften Puls des Richters. Tivera lag in ihrer Couch und vor die Narben in ihrem Handgelenk nach. Sie flüstert, ist zu ruhig. Zu leer. Sie versteht, dass sie ohne Schmerz und Routine einfach verschwinden kennt. Alenia dredde sicher zu, die Stimme rau, aber sanft. Ist nicht nichts. Ist Frieden. Können Sie sich erinnern, wie sich das anfühlte? Ihr Hand suckten einander, Finger verschlingen sich vermatt, denn keiner allein aufbringen konnt. Anderswo stand John Crosswatch am Rand des Korridors. A beobachtet den Wechsel der Mitternacht an skante Jeeds Gesicht. Cherricht aber den Tadsweltler an sein Ausriechen, somten in der Dunkelheit, manch spottend, en der von Gefahr durchgehen. Kennt den Blick von Manieren, da Jürger in Gould verwandeln könnten, und wag welch verbundeten noch bleiben würden, falls fast oder Blaster floggen. In einer Ecklounge spielten zwei Combine-Loyalisten Karten, ihr Stimmen waren leis und scharf. Die Schwestern sollten nicht frei sein. Lasst uns schwach aussehen. Knurrt der ein Narb glitt von seinem Kiefer bis zum Kragen.
der Ander grunzt. Cross hat sie aufgenommen. Der Narr setzt die ganz Station aufs Spiel. Work in Twitchen in die Dunkelheit, ein Versprechen, das nicht jeder Heier genäht oder nur Fange glott. En der Augen lauschen, an Geheimnis geweckten sich. Alinea hab sich in der Dunkelheit en schlicksam kleinen Belage. Fractor blinkt in VOR fernen Sternen. Sie flüstert, was sie verloren. Gefürchtete und immer noch trotz sich selbst gehofft hat. Die still schien Amateur zu atmen. Keine Alarme öffneten. Keine Schritt halten weiter, nur für einen Moment. John seinerseits durchlief Szenarien. Combine Rotch, eifersüchtig Crews, wieder auftauchend alte Schulden. Sicherheit war ein Versprechen, das die Galaxie selten hielt. Überprüft sein Seitenlauf, bestigt die Verriegelung des Quartiers, Kampf gegen den Drang. Als Wachter zu handeln, und sie für einmal unbewacht schlafen zu lassen. Versprach ihnen das Morgen. Aber auf Alpha 9 hat das Morgen immer seinen Preis. Schließlich drifteten die Schwestern in unruhig Traum. Einige halten von Stimmen an Kampf weiter, und der von offenen Feldern, und immer noch fremdem Latschen. Die Hoffnung der Messehall klammert sich in sie, zerbrechlich unter dem summenden Hirschlag der Station. Für dies Nacht schien zu korrigiert kaum möglich, und da gehört sie ihnen. Wenn die Morgendämmerung naht, gab sich ein verschleiert Bedrohung Alpha 9. Sie testet die Grenzen der neuen Freiheit aus. Wurden Johns Wachsamkeit und die zerbrechliche Hoffnung der Schwestern dem ersten Schlag aus der Dunkelheit ihrer Vergangenheit standhalten? Die Morgendämmerung auf Alpha 9 begann im trillen Dürzigen an einem grellen Konflikt. Hart wie die Relikt selbst. Die Stationsrauten nahmen ihren guten Rhythmus wieder auf. Mahlzeiten wurden ausgegeben. Zeitplan veröffentlicht. Watchen rotierten in mechanischer Choreografie. Da für Tivera an der Linie folgt sich der Tag roh und ungewiss an, ein Zweithot der Unruhe klammert sich in jede Minute. In der Kombis saßen die Schwestern John gegenüber. Ihr Augen haschen zwischen vorbeigehenden Figuren und Türen hin und her. Auf Gefahr eingestellt, aber wie Freundlichkeit auf der Hand. John mit langsamer Bedachtsamkeit, seine Anwesenheit lieh in den stillen Schutz wie neugierigen Blicken. Sie herum samt die Station, geschickten aber den Todeswäldler, die geretteten Schwestern, und was dies Symbol für Alpha 9 South zerbrechlichen Frieden bedeuten. Ein Crewmitglied hat, als Verbiegen, die Stimme dick von Gift, combinmal sollt eingesperrt worden, nicht an einem Tisch sitzen, Alinea Estardi, die Nerven nisterten unter der Haut. Tiveras Hand bereit sie, aber John sprach, ever ein von beiden reagieren kann, sein Stimme tief, unerschrocken. Wenn sie etwas zu sagen haben, sagen sie es mir. Das Crewmitglied zögert, spielt auf Zeit und schlickt sich den Daven. Johns Blick wirkt abschreckender als jede Waffe. Der Schaden verweilt. Das Frühstück war von Angst überschürt. Alte Reflex liegen ihr Hand zittern. Als rennt sie zurück in den Minnen. Anderswo debascherten zwei Station Sicherheitsleute, ob die Freilassung der Schwestern ein Vertragsbruch sei. In einem schattigen Korridor stellt ein Loyalist Tivera außerhalb der Kombis zerried und versperrte ihr die Flucht. Sein Griff zog sich am ihr Schulter, die Stin gedenpet und giftig. Mach ist der nicht gemütlich, klein außerirdische. Dinge verschwinden auf Alpha 9, manchmal auch Menschen. Tivera wurde starr, Terror und Juenheit verschmolzen Caesar Bugungslosigkeit, Sekunden denten sich. Dann materialisiert John. Sein Stin klang von kaltem Porsitz weiter. Behielten sie ihr Jane, und lassen sie los. Der Loyalist blickt auf, sah nur die Entschlossenheit in Johns Kiefer, die Sicherheit in seiner Halten. Mit einem hasserfüllen Honen ließ Tivera los und verschwand, bevor die Mensch sich versammeln oder die Sicherheit eingreifen konnte.
Alinea holt sie ein, die Wangen Branten. What an Terror wherein in ihrem Blatt nicht zu unterscheiden. Wie viel wollen uns weg? Flüstert sie. John's Antwort were so stedig wie seine Anwesenheit. Chenig, damit wichtig ist. Aber nicht chenig, uns zu besiegen nicht, wenn wir zusammenhalten. Per Morgen bracht neue Wunden, aber die Schwestern gingen unjubberken davon. Jeder Schritt ein Aussage, dass sie sich heuer die Zug regiert irgendwann wurden. Wenn die Spannungen stiegen und fein sich sammeln, kann dies zerbrechlich Aliens den kommenden Sturm überleben, oder wird die Dunkelheit zurückfordern? Was die Freiheit so schmerzhaft begonnen hat? Das Geflüster folgt Tivera an der Linie durch die Korridor. Einige Augen waren weit, und der Schmau alle kalkuliert. Sie hielten sich nah bei John, aber es stieß sie vorwärts. Geht voraus. Lass die Lut sehen, dass heuer hörgert. Die Schwestern sagerten, matchten den versichert Schritt, ihr Prozens die sich langsam in den Rhythmus der Station ein. Das Markdeck war ein Guer aus Farbe und Klang, in standen stapelten sich Legeringen, Duettstoff, Maschinen summten. Die Wurzigluft war dicht von Stimmen. Ein Kind rast lachend vorbei. Ein Minenarbeiter überreicht ein kaputtes Werkzeug zur Reporter und zwinkert Alinea zu. Für einen Atemzug berührt sie das normale Leben, zerbrechlich, blendend und fast glaubwürdig. Aber das Gefühl der Freiheit taumelt auf Messerschneid. Combine-Sympathisanten verweilten an einem Kiosk, ihr Augen verfolgten die Bügeln. Ihr Aliens zu Deathworlder und Schwestern balancierte auf einem Drahtseil, gespannt zwischen Neuanfang und alten Groll. John's Prozens war still, aber beeindruckend. Sein Ruff hat gewickt, zog aber ebenso viel Gefahr wie Respekt in. In einer ruhigen Lounge voller rampanierter Konsolen half John den Schwestern, sich für Arbeit und Sprachkurs anzumelden. Bracht nicht mein Einverständnis, sagt John. Aber Wissen matcht Juke stärker. Tivera ließ ihr Finger über die Lieutenant-Symbol der Tablets gleiten. Alinea skante methodisch Stellenangebot. Ihr Kiefer war von Entschlossenheit eingespinnt. Jeder Klick folgt sich an wie ein klein Rebellion gegen das, was sie einst gezwungen waren. Girals die Hoffnung sich verfestigt, samt Johns Calm. Ein Nachricht von einem alten Kriegskontakt. Die Combine wollten Rechnungen begleichen. Die Geruchtekach bedelt MIT-Ried, aber besteschien Autorituten, aber feind, die sich nerven. John's Augen verhärteten sich. Abut sich mit leiser Dringlichkeit VOR. Manner mit Chelben Armbinden, geht innen aus dem Weg. Schaut nicht zurück, niemals. Später fragt Tivera Lies. Warum hassen sie uns so sehr? John begegnet ihrer Frage direkt, weil Barmherzigkeit innen Angst matcht. Welt lieft auf Schmerz. Sie wissen nicht, was sie mit Hoffnung empfangen sollen. Alinea nicht. Verständnis matcht die Wahrheit nicht leichter. Ihr Ausbilderin, Ex-Militär, ihr Hand schwierig, die Augen müd, aber freundlich. Wandte sich direkt in sie. Heuer lernt ihr, ihren eigenen Standpunkt zu verteidigen. Nehmen Besitz gejetzt. Die Verteidigungsklasse war rau, fordernd und berauschend. Jeder Block, Jedes Manver baute etwas in innen auf, das die Ketten ersicht hatten, auszulassen. Sie hatten Lernen statt Angst und Hoffnung statt Verstecken duelt. John sah mit leisen Stol zu. Aber in den Schatten von Alpha 9 matchten Combine Loyalisten sich bereit zum Schlag. Erniet bracht Dunkelheit aber Alpha 9 herin. Aber die Hallen, einst nur beschert, pulsierten nun von wachsamer Bedrohung. Tivera und Alinea bereiten sich auf die Verteidigungsklasse VOR. Die Nerven eingespinnt, aber ihr Entschlossenheit verhärtet sich. John beschat sie und spürt, dass der Sturmkurs VOR dem Ausbruch stand. Die Schwestern beweckten sich durch das Training.
Jut Vorsicht in Jeder Buging. Defensive blocks, ruhig Befehl, Aufrechter Stehen, sich weigern, Zusammen Zaziken. Schwei smelt sich entlang ihrer Wirbelsäulen, aber ein heftiger Funk incendiert sich in ihren Augen. Danach folgt John sie aber ein ruhig Ruht, Serviceieren schwangen hinter ihnen zu. Da drei Gestalten versperrten ihren Weg. Zwei Combine-Loyalisten und ein Aufwiegler, die Gesichter von Baschheit an langen gehetem Groll verser. Der Mann mit der gelben Armbind grinst, sein Stimme war messerscharf. Seid, verdient Freiheit zu bezzeln, der Deathworlder. Händig die Schwestern aus, oder Blut in ihrer Seat. John trägt Vio und schirmt die Schwestern ab. Wollt sie, dann kommt Zurst in mir vorbei. Sein Stimme war ganz aus Eisen. Tivera zuckt zusammen, als alte Angst aufstieg. Dann setzt sie das Training ein. Ihr Haltung war fest, die Augen noch waren gerichtet. Alinia spiegelt sie. Der Fokus lag auf der zuckenden Klinge des Aufwieglers. John wich dem ersten Schlag aus und ließ einen Elbegen in den Bauch seines Angreifers fallen. Tivera blockt einen Griff ab und warf einen Loyalisten, Muskeldeductnis, aus der gestrigen Lektion. Alenia touché und ließ einen Schlag abgleiten, der für ihren Kopf bestimmt war. Augen weit, Hand stetig. Der Kampf war schnell und heftig. Schmörs blitzte auf, aber die Schwestern behaupteten sich. John streckte den Aufwiegler, mit einem brutalen Knie an einem Hieb nieder. Alinia und Tivera arbeiteten in Tandem und brachten den zweiten Loyalisten zu Fall. Gerald als die Stationssicherheit, Angelagt durch das Geplenkel, Eintruf und die Angreifer zu überwältigen. Danach durchströmt sie Adrenalin. John überprüft die Schwestern. Prelungen, Stolz und Terror, nichts war verborgen. Niemand nimmt Juke ohne Kampf. Kuch da? Tiveras Stimme zittert, blieb aber fest. Wir haben gekämpft. Wir sind nicht erstarrt. Alinia stieß ein Lachen aus. Halb Schluchzen, halb Trotz. Sie haben gelernt. Wir haben jetzt keine Angst mehr. Die drei standen in dem Ruckstekaff beleuchteten Korridor. Nicht nur überlebend, sondern etwas Neues, Widerstandsgefahr, ebenbürtig und unschäbrigen von der Angst. Die Station Tumult von dem Zusammenstos. Jede Fraction beobachtet, was die Schwestern, under der Deathworlder, als nächstes tun würden. Word ihr neue Stärk halten, wenn Feind aus dem Schatten, und aus den rein vermeintlicher Verbündeter rücken? Der Preis der Freiheit kennt her sein, als sie sich vorgestellt haben. Alpha 9 vergag Gould nicht leicht. Die Nachricht vom Korridorkampf verbreitet sich bis zum Schichtend. Stations Kommunikationsstie pulsierten von Gerichten, Anschuldigungen und Lob. Einige nannten John und die Schwestern Helden. Ender sahen sie, als Unruhestifter, die Chaos heraufbeschworen. Die Sicherheit würdigte sich, Patrouillen nahmen zu, und die Verwaltung bestellte John ein, nicht ihn zu bestrafen, sondern ihn auszufragen, und das Risiko abzuwägen, das ein Deathworlder mit sich bringen kennt. In der Kommandosuite, unter flackernden Lichtern und wachsamen Augen, in der Chefadministrator mit Jeder Freiheit. Wir hatten einen unbetumen Friedenkreuz. Geschützt, Entschiedungen, sind sie bereit zu bleiben? Mit allem, was das mit sich bringt? Johns Kiefer war eingespannt. Ich bin für die Schwestern hier. Wenn das ein Gefahr ist der Frieden vielleicht nicht so stark, wie wir behaupten. John ging. Sein Warnung war unerschüttert. Ein stilles Versprechen. Neid kostet. Aber sagtet niemals Freiheit. In der Zwischenzeit überstanden Tivera und Alinia Seitenblick. Das Geflüster war in der Folge schärfer. Einige in der Messe Hall boten Lises Nicken in. Ender, wie ihr Ausbilderin, rackten zusätzliche Modul und Ermutigung. Habt Getten, was viel nicht tun würden.
habt Juke selbst beschützt, so beginnt das Morgen. Aber selbst die Himmelsjeffenjen buten die Schwestern, niet mischt sich mit Angst. Freiheit, so schien is, zog überall neue Linien. Nicht alle Aufmerksamkeit war willkommen. Ein Ingenieur, murmelt, als Vorbeikum weigert sich, in der Nähe zu arbeiten. Deathworlder beduten Jürger, es gibt immer ein Quittung. Für jeden Verbündeten, der in der Gould geboren wurde, zog sich ein anderer auf demselben Boden zurück. Später kehrt John in der Quartier zurück und fand einen Zettel unter der Tür. Die Tint war zittrig, aber die Botschaft klar. Sie sind nicht allein. Einige erinnern sich, was die combined gitten haben. Wir passen auf. Vertrauen Sie nicht jedem. John faltiert den Zettel. Sein Blick fegt den Korridor braugen ab. Es gab hier mehr Verbundet, als zugegeben. Aber Schatten erstreckten sich in jede Richtung. In dieser Nacht tielt das Trio Rationen an die seigerliche Sicherheit eines langsamen Gesprächs. Alinea streckt die Hand aus und sagt, Glauben Sie, dass das jemals normal sein kann? Johns Gesicht erweicht, sein Lächeln war selten, aber echt. Normal ist nur der Frieden, den du dir selbst schaffst. Tivera spannt ihren Kiefer an, aber Zuben luscht auf. Dann lasst es uns bauen. Selbst wenn es alles kostet, rennt Alpha 9 unter altem Groll und neuen Entscheidungen zerbricht. Müssen John, Tivera und Alinea entscheiden, wem sie vertrauen und wie weit sie gehen werden. Amir Zukunft und den zerbrechtlichen Frieden, den sie gefunden haben, zu schützen. Wenn Vertraut Gesichter neue Feind verbergen, wird Hoffnung genig sein, sie durchzubringen? Maschinen somten underhandelt plappert, aber jede Begegnung war von Misstrauen überschattet. In den folgenden Tagen bedeelt Alpha 9 unter einer brüchigen Mäßig der Ordnung. Sein Routinen waren von einer Spannung aufgeladen, die keine Routine verbergen kann. Tivera und Alinea spürten Augen, und sie gingen einig mitfühlend, einig kalt, einig hungrig nach Ratsch oder Gelegenheit. Das Training war nun mehr als Routine für die Schwestern. Jede neue Prolong schärft den Fokus. Jeder Schweitraffen stärkt die Entschlossenheit, und Jebriken durch Rückschlag oder Starren. Nach einer besonders zerbenden Sitzung versanelt Ausbilderin sie im Schatten der Matten. Ihr Stimme war leis, Stolz war hörbar. Ihr Kampf schätzt für mehr als Juke selbst. Wir sehen, das alte Ketten brechen können. Tivera straft sich, aber Zuging schrieb alte Erinnerungen Alenias Lächeln war klein, fast geheim, ein Aufflickern des zurückgewonnenen Selbstvertrauens. Außerhalb des Fitnessraums dringt Misstrauen her. John nahm nie denselben Weg zweimal, skante Menschenmengen nach kodierten Gesten, anblinzelnden Augen, fehlplatzierten Schritten. Hat gegen Attenter ungesetzlos gekämpft, aber während, durin Alpha 9 brot, nagt tiefer als jede Schlachtfeldwind. Sein alter Kriegskontakt, die Stimme zittrig, aber ein kodiertes Signal, Warranty. Ein Kopfgeld war ausgesetzt worden, hochgenig, Verzweifelt Hand und falsch Fruen in Versichung zu führen. John spürt die unsichtbaren Fädenkreuz, die seinen Rücken nachgeschnitten, Feindseligkeiten fand neue Formen. Lieferungen kommen spät, Jobs lasten sich aus Versen auf, Passwörter wurden irrtümlich durcheinander gebracht. Manchmal wurde die Kombis still, als das Trio eintritt. Kennspannung ringelte sich in der Luft. Einmal wurde ein Tablet versichtlich, zu ihren Führen ausgescut. Unfgell passieren in der Nähe von Deathworlder Gesindel. Da bei jeder Beleidigung have Gemmen beim Aufvergummen, ein anderer nicht ließ Unterstützung. Klein Aliens wachsen in den Rissen, Menschen, die John und die Schwestern in ihrer tiefsten Nacht vielleicht übersehen heiten. Ein Gruppe von Arbeitern, menschlich und außerirdisch, begann nach Feierabend aufzutauchen, tilt Neuigkeiten, Ratschluch, Warnungen.
Die Anfang von Gemeinschaft, geschmiedet in Widrigkeiten und Risiko. Aber Bedrohungen wurden immer cooler. Zettel erscheinen auf ihren Kojen. Get zurück. Verlass die Station oder verschwindet. Auf einem Corridor-Datapad hört John seine eigene Stimme, geschnitten in ein Drohen gegen das Stationskommando. Die Botschaft war einfach. In Isolieren, die Schwestern herinlegen, die Hoffnung auslöschen, bever sie Wurzeln schlagen konnt. In einer unruhigen Nacht kehrt Alenia in Jeder Korridor zurück. Panik durchzog sie, bis fern Stimmen aus einem Versorgungstunnel halten. Durch den halbbeluchten Corridor Island fand sie John und Marier ihrer neuen Verbündeten, die einen Saboteur in Schock hielten. Erdabt Werkzeugen an einem Datenstick voller gefälschter Beweis, stotternd an sich während. Gemeinsam stellten die Schwestern und Verbündeten in die Enge. Hart Earthmifter Beweis in der Hand für die Stationssicherheit. Ihr Einheit verteidigt sie nicht nur. Sie matcht das Netzwerk der Widerstand sichtbar, das Guixen war, verborgen, aber heftig. Nicht länger nur drei heimgesagt überleben. Sie waren zum Kern einer echten, wenn auch zerbrechlichen Hoffnung juden. Vertrauen geschmiedetem Führer. Da neue Gefahren lauerten hinter jedem Schott. Allianzen, immer noch Glas in verzweifelten Händen. Später, als das Adrenalin der Erschwung wich, versammelt sich die Gruppe für ein still Mahlzeit. Tivera und der Linie dankten Jonen, die sich riskiert hatten. Habt uns geholfen. Mehr sie wurden als das Schlimmste unserer Vergangenheit, murmelte Alenia. John blickte auf die Ramponierten, aber ungebrochenen Herzen. Wir halten einander auf den Bienen. So bat man das Morgen. Jeder Anschein von Ruhe verschwand. Sabotage unwehret, brachen in eine Fienkreis aus. Sabotage in den Tunneln lässt die Alarme aus. Systemsperren, direkt aber Führer, Halbwahrheiten verbreiteten sich. Das combine Loyalisten und Todeswälter-Sympathisanten nun, die Kontrolle über die Zelle der Station kämpften. Dort stunden Kunstlicher Dämmerung standen John Tivera und der Linie im Auge des Sturms. Der Stationsadministrator berief ein Notfallversammlung in der Messehalle ein. Ein Raum, vollpackt MIT waschen, wurden schon und den wachsamen Gesichtern jeder größeren Fraktion. Alle Blick hefteten sich auf das Trio. Einst Ausgäste-Scene, jetzt Symbol und Blitzebleiter. Wenn wir unsere eigenen Loot nicht beschützen können, sagt der Chef, die Stimme brachig, hatten wir vielleicht nie Frieden. Die Debatte explodierte. Drohungen von Streiks und Abskultungen wurden laut. Einig, die John und die Schwestern unterstützt hatten, erklärten dies nun offen und bildeten ein Linie auf einer Seite des Raums. Ein Traub von Combined Loyalisten und ihren verzweifelten Verbündeten Hand an forderte Exil, Gerechtigkeit oder Vergeltung. Das Gleichgewicht schwankt, zerbrechlich zugeregt gegen die Glut der Vergangenheit. Tivera, Angst und Überzeugung im Kampf in ihrem Inneren, schreit vor. Ihr Stimme zittert, dann festet sie sich. Ihr habt gesehen, was wir waren, jetzt set, was wir sein können. Wir standen zusammen, nicht vermatcht, sondern damit niemand allein gegen alten Hass stehen wird. Alenia gesellt sich zu ihr, die Augen hell von Herausforderung und Hoffnung. Habt uns geholfen. Wir haben euch geholfen. Ist dies nicht das, was Frieden bedeuten soll? Ein Stimm knallt aus der Mensch, scharf wie eure Bitterkeit. Leicht gesagt für Juke. Frieden für die einen, Heil für Ender. Ein Arbeiter, einer ihrer ersten Unterstützer, rief, Heil für alle, ich sei denn, wir bauen etwas Besseres. Wir haben nicht alles riskiert, zu sehen, wie wir uns selbst zerreigen. John sprach Zulitz, keine Theatralik, nur ramponiert Ehrlichkeit. Ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft, manchmal für die falschen Loot, manchmal nur,
zu Überleben. Jetzt Kampf, damit wir mehr sein können als Überleben, damit wir als gleich bestehen können. Ich kann nicht versprechen, dass niemand verletzt wird, aber ich versprech, dass keiner von Yuka allein stehen wird. Der Moment hing gespannt und elektrisch. Der Administrator durchsprach die still. Wollt suggeriert, beweist, dass darin festhalten könnt, die nächste Sabotage, die nächste Bedrohung. Wenn sie drei für den Frieden kieben fern, denn sie binsprachen, stehen wir zu ihnen. Wenn nicht, sind sie weg. Ein Handel, schwer wie Stahl. Ein Chance, keine Garantie. In dieser Nacht, wäre gelten Churin, das Trio ein still Mahlzeit. Tiveras Hand zitterten, aber ihr Kiefer war eingespannt. Alinia drückt sich nach Herren, die Augen brennen. John überprüft sein Seiten auf. Sein Blick verweilt gleichermaßen auf Verbündeten und Schatten. Niemand schlief in dieser Nacht leicht. Zukunft, einer Station, einer Family, wie einer Sache, für die sich zu sterben lohnt, kollidierten in ihrer Still. Jede Fraction für die engültige Ebertnung bereitsteht, müssen John, Tivera und Alinia sicher haben, zu führen, oder zu sehen, wie die Hoffnung zerbricht. Els hängt jetzt von Vertrauen, Entschlossenheit an dem Kreis ab, denn sie bereit sind, für einen Frieden zu zahlen, für den sich zu tieben fen lohnt. Der letzte Tag brach hart und ungewissen. Nachrichten von Sabotage und dem Ultimatum der Administrators drängen durch Jeeds. Schott Alpha 9 war nicht mehr nur gespalten. Stand Kurs wie dem Zusammenbruch. Durch Korridor, die von Misstrauen schwer waren, gingen John, Tivera und Alinia gemeinsam voran. Jeder Schritt verfolgt von der Sicherheit, den Unterstützern und lauernden Saboteuren. Begann in der Technik. Alarme schrillten, Systems stürzten ab, Türen wurden verriegelt. Das Trio kam im Chaos in, Crew schrie, Schaunsicht, Konsolen waren hinter besartigem Code verschlossen. Alle Anzeichen, Gelb-Armband und einem Saboteur. Combine-Codes luptetten auf Konsolen, enthalten ein weiteres Komplett. Die Station zu destabilisieren und die Außenseiter zu belassen. John sprang in Action. Koordiniert Ingenieur, hebelt versiegelt Luken auf, sichert den Bereich mit der Precision eines Schlachtfelds. Tivera entdeckt den Saboteur, der Samkern schlick und fingen ab, da es mal sie nicht. Als der Mann sich umdreht, das Messer bereit, blockt sie seinen Arm und trieb ihn mit jeder Lektion zurück, da in Schmers und Übung gelernt worden war. Alinia flankiert, schaltet die Konsole ab, Kurs bever sie den Sauerstoff mit fewer Fluten konnt. Die Sicherheit traf ein, und stellt sich, zum ersten Mal, auf die Seite von John und den Schwestern. Vor einer versammelten Mensch wurden Beweise festgelegt, kodierte Signal, Sabotage-Protokoll, der Verschwörer auf Fischer Tat erlebt. Die Stin der Administrators durchsprach die still. Die is Mal sind die Spalter, die verbend wurden. Diejenigen, die Verse-Kaben, unzubrechen, sie sind weg. Mehrer Loyalisten schlicken als Exzellenten hinaus. Ender blieben, groll verweilt, aber gemeldert durch Schock und den Geseiten matt. Die Unterstützer, einst still waren jetzt laut, sie boten Hilfe, entschuldigen, auf ihns Lob. Die Spaltung der Station verschwand nicht, aber etwas Entscheidendes verschob sich. Stimmen, die Einheit forderten, die bertannten Gene, die noch weiterer Zersplitterung riefen. Für das Trio fällt sich die Nachwirkung surreal in. Der Konflikt hat nicht allen Hass ausgelöscht, aber die schlimmste Bedrohung war vorüber. John erhielt den offiziellen Aufenthaltsstatus. Tivera und Alinia erhielten voll Autonomie und Schutz. Ihr Allianz, einst zerbrechlich, wurde zur Blaupause für Ender, die noch Verbindung und Eroberung hungerten.
In dieser Nacht veränderte sich Alpha 9. Waschen in spanten sich, Lachen halt in der Kompass, und Schatten zogen sich zurück. Tivera und Linie fanden einen ruhigen Tisch. Die Hand verschränkt. Hoffnung flackert wie Morgendämmerung, aber Mut gesigter. John gesellt sich zu innen, stellt drei Schalen Abi und bat ein Seltins Ex-Grinsen an. Wir haben es geschafft, zusammen. Alinia blickt auf Fern Stern. Wir überleben nicht nur mehr. Wir sind Teil von etwas Größerem. Tiveras Stimme war sanft, aber entschlossen. Was auch immer kommt, wir stellen uns dem gemeinsam. John nickt. Das Gewicht alter Kampfe lies noch, wenn auch nur für ein Weile. Alpha 9 samt von Möglichkeit. Ein wieder aufgebaut Gemeinschaft. Solidarit, geschmiedet nicht allein, durch Blut, sondern durch Neid, Trotz und den Mut, so korrigiert zu lernen. Wenn die Ries von John Tivera und die Linie bewegt hat, Kampf Freiheit, so korrigiert und Hoffnung inmitten der Schatten von Alpha 9, dann wird es nicht so liken. So tielen an so abonnieren für weitere epische Weltraumgeschichten. Schreit Gedanken aber waren Mut an Jeff und den Family unten in die Kommentare. Welcher Moment in ihrem Kampf hat Yuka am meisten berührt? Stimme hilft, dies Gemeinschaft aufzubauen. Begleitet uns. Rendre Galaxien erkunden, in denen Entscheidungen sollen und mitgefühl sieht. Nein die Bildschirmvideos, die unerwartet Hochzeit der Galaxis, und der Mensch, der als riskierte, bereit für ein Wildwindung im nächsten Kapitel? Verpasst es nicht.